So hi everyone. For those of you that don't know me, my name is Kelsey and I'm one of the coordinators for the Bloom Project. And essentially the Bloom Project at the center, we aim to identify antecedents to mental health in youth in order to improve mental health trajectories over time. So within Bloom, we work primarily with youth that are between the ages of 9 to 25 years old, and also with their families, so their parents, their siblings, etc. And because of that, we've aimed to develop a variety of free workshops and activities that we've only really kept within our project and within the center. But we find that most of these workshops and activities could potentially benefit your patients and your participants as well. So the goal is to open these up really to everybody. And if it is something that might benefit you, then, well, that's why we're sharing. So some of the workshops we currently have, the first is just a really general mental health awareness workshop. It's a very short, engaging workshop for youth mental health, and there's a lot of interactive videos and activities to help reflect, learn, and better support a child or youth struggling with mental health difficulties. The second, we have a workshop which is targeted for parents specifically. So this workshop is a more in-depth program. It was actually designed by the CIUSSS to learn how to make concrete changes to better support their child who might have mental health challenges. And then the third workshop we have online is the resilience workshop. It was actually designed and given initially to the Bloom team by Jessica, who's an occupational therapist that we work closely with. But now this type of workshop we're going to be offering in person as well to a variety of different community organizations that we're partnered with. So currently all of these workshops are available online. Right now it's a little bit tricky to have access to them. So our team is working on making these accessible to everybody. So if any of these workshops might be applicable to your patient base or anybody that you work with, you can always contact us directly and we can give you access to these to be able to share within your network. So next we have Forrest, who's gonna, we have a little demo as well to show you how the online platform works. It's very interactive. There's little short quizzes at the end of each module. So super user friendly. I think it works. There's no sound, but it's actually just showing you how easy it is to navigate, especially for someone that's not technology proficient. There's videos. It's very interactive. And then there's like little quizzes at the end of each module as well to like test their knowledge. So that is basically it for the online workshops. We're gonna hopefully have more in the coming months, but for now it's a good starting point. And then on top of these online workshops, we also offer a variety of free community events that Forrest, the other coordinator on Bloom, will be presenting. Thanks, Kelsey. No problem. Okay. So hi, I think I know most of you, but for those I don't know, my name is Forrest. I'm the community engagement coordinator at the center, and I also work alongside Kelsey and the rest of our team on the Bloom program. So a big part of our mandate at the center is to give back to our research participants and just our community at large throughout these long-term longitudinal studies. So a big way we do that is through community events. So we have events all across Montreal because a big part of that is that they're accessible, and so they're always reachable by public transit, and we make sure to have various options, some for young families, some for youth, so that basically anyone in Montreal can participate. Of course, they're also all completely free. So when we're designing these events, it's really important for us to make sure that they're always informed. So we get feedback directly from our research participants, and as well, we're expanding to work more with people in clinical teams and service users so that we can make sure what we're providing for people is actually useful, and on top of that, educational and just community building. Yeah, so that's kind of the basis of our community events. So some examples of things we've done in the past have been some mindfulness workshops where we're teaching youth some practical skills on how to incorporate mindfulness into their day-to-day life, as well as building resilience, the one that Kelsey touched on, that is also available online.
And we've also done some more like sport or arts activities, like for example, partnered with the Museum of Fine Arts. Yeah, so upcoming, we have an ongoing movement workshop here in Verdun. We also have some ceramics workshops and some music workshops upcoming that we are building, also in communication with our research participants and people who are interested, again, to really make sure we're optimizing accessibility. So where you come in is here. So this started initially as something we were doing for the center and our research participants, but it's really important for us that we can spread this across different service users in the Douglas or within your networks. So we would like to know from you what activities would benefit your clientele and how can we improve accessibility. So if you have any ideas, please let me know. You can also, if you want to stay up to date with our activities so that you can share them within your network and with the, your research or your patient clientele, you can join our mailing list. So you'll just stay up to date by email, or you can see our Instagram or our website. Yeah, does anyone have any suggestions or ideas just off the top of your head? Like how they can be more accessible or things that you think that your clientele base would like to do? Maybe it's more a question, like based on the past events, did you guys have like enough use at the park or? Yes, we've had a fair bit of youth. I think the max has been like 15 or 20 in the resilience workshop. But that's because we really built that with the organization we partnered with, Love. It's a youth org in the city. And I think the fact that we took the time to make sure we were doing it in a place that the youth were really familiar with. We also did a pre-workshop focus group with them to see what they want to do. Like, I think because we took all that time to build it with them, that's why it was so successful. Okay, so the youths came from the organization and then you guys kind of came to the workshop or? Yes, and also from the center and their research participants in our healing program. Okay. But other workshops, so like the partnership with the Museum of Fine Arts, it's open not just to our youth, but also to families. Like if they want to bring like their parents or a boyfriend or girlfriend or a sibling, like it's really open to anybody in the community, and they're completely free events. Okay. So the success of these activities, obviously, it also comes down to how well they're advertised and published. So we do our best. You'll probably notice our posters all around the Douglas. We try to update them seasonally. But if there's like any way to facilitate, getting the word out to, the patients here or just like the network here, like whether that's through like, bringing clinicians, like a staff of our handouts, which is what we usually do with Michel. It's whatever is easier for you and if you think it could be a benefit. If I may add something, thank you for this presentation. What was very helpful from the center, and thank you for helping us to organizing this summer a small workshop where we used the Roberts Center to play soccer with some of our patients. It was a great opportunity for children to interact between themselves, and also we had psychologists involved. This was an amazing experience, and really, I'm really thankful for you for helping us making it possible. It's an opportunity for us to observe children in a more ecological way than we usually do in our assessment, but at the same time is to provide some joy, some fun, and at the end it continued with a collaboration with CEYMH-CESMJ. So we were able, thanks to the center, to go to actually train with the professional team and some of our patients and some of the people from community. We were all together. The weather wasn't so great, but we really had a lot of fun. And actually, I think that this is an ongoing collaboration that may continue, because some of the players keep texting me, asking me if we can do something even here at the Douglas. So I think that it's a really win-win situation when we have both patients who have access to a world that is more complicated for them to access in everyday life. And at the same time, well, there's an opportunity for us as clinicians to provide the kind of observation that wouldn't be able to do that. I think that probably the next step would be also to think a little bit how to bind it with research, but these are probably the next step that we will be able to discuss. But the Roberts Center are also very helpful in getting access to all the facilities that we have at the Douglas. And well, we know how sports is important for children and for the mental health. I think that this is one of the occasions when we can work together.
Absolutely. Yeah, so I'm always here if anyone has any comments, later on, yeah, think about it, please, and I'd love to get your opinion, and if ever you wanna like work together on building something, we're always here and more than happy to do that. Is it like bilingual? Yes. Yeah, okay. So everything, like, for example, at the Museum of Fine Arts, we always have two facilitators, one Anglophone, one Francophone, and so people can just come and go in the group that they prefer. All of our content is like working bilingual, so we make sure that's part of the accessibility, so. And for the mailing list, is it just for the clinicians or can? No, anyone can join. So just by adding essentially filling out that really quick form, I'll know that you've given your consent to receive our emails about upcoming events, and that's either for yourself or to share. Mr. I have a couple of points. Michel said as well as what you guys asked. The important point of these workshops is they're not symptom focused, they're not pathology focused. So they're very helpful to get your clients, their siblings, their family members even, to come to a setting where we don't focus on symptoms. This is number one point. Number two, it's very online friendly as well. Many of these are done online as well. So asynchronously, people cannot come in person. If there's STM strike, you can send it to these kind of workshops. This is the purpose built. This is the purpose behind it, to make it accessible to as many people as possible. You keep it non-diagnostic, non-pathological, so there is an inclusivity among the workshops. There's nothing like the purpose to have the assessment. No, nothing gets assessed during these workshops. Nobody is observed. You know, There's no observation, just kind of fun activities. exactly. That's the point. And if anybody's participating from the clinical team, you can get to see your clients during their time, but it is not a diagnostic assessment. It is not an assessment procedure. It's really bad. Hi, everyone. My name is Elissa. I'm with Ep.1. I'm here with my colleague Ariane. And today I'll be showing you. So essentially, it's a digital solution that we're currently implementing as PEP. So for those of you who don't know PEP, it's an early intervention outpatient clinic for psychosis. It's located at Wilson at the Douglas. And it's a solution that's helping for measurement-based care for patients, families, and clinicians. So we'll go through like why this innovation today and show you like the steps it took to implement a digital solution at PEP. We'll show you the actual technology that we're implementing. It's called Take Care. It's offered by a company in Quebec called Greybox. And we'll go through some clinical and program level implications of the implementation. So this innovation was developed to directly address a need that was identified at Montreal. So our main objective is to improve the quality of care and facilitate the transition towards a learning health system. So at the core of this project, there are 4 key components that really align with our objectives. So first, we have a remote monitoring, so through a mobile app and a web platform. We also want to encourage the use of measurement-based care. The third thing is to help support decision-making and support clinical judgment. And we also want to offer kind of a follow-up that is more personalized through many different integrated features on the platform. So one of the reasons why this innovation was really important is that, like I mentioned, it supports the use of measurement-based care. So many reviews are examining the efficacy of measurement-based care, and they have shown that integrating it outperforms usual care, and it has a lot of improved outcomes. Measurement-based care, or I'll say just MBC, remains underutilized. So we wanted to facilitate the implementation by including a digital solution to encourage its use among clinicians and patients. So PEP Montreal was selected as the site to implement because it really does have a rich history since the program's start in 2003 of like ongoing data collection. So they did data collection for program evaluation, service delivery, research, and towards like a learning health system model. So it took a form of a paper-based protocol where we would collect data to look at like, okay, how are patients doing over time? What are the strengths? What are the challenges? And can we look at the data to evaluate the service? So is the service working well? What's working, what's not working?
So like I said, it was since 2003, so it was a long, large database that we collected. It was very comprehensive, extensive. There was a lot of domains, a lot of measures. And then researchers and clinicians said, let's make this simpler. Let's have a simple protocol with brief, relevant measures that work well on digital formats. But the challenge with that over time is that the data collection was done by the research staff. It was paid for, so it limits the real-time feedback that you can have during your clinical encounters. It wasn't connected to electronic medical records, and it doesn't connect like patients with their healthcare provider. And along with best practices, so this is a project that comes from the ministry, so it's at the ministry level to increase the adoption of using measurement-based care and engaging clinicians in doing these digital assessments. So it was a series of steps. It really was a long journey from like planning, configuring, thinking through the platform, finding the right solution. So we identified, it's with the, like I mentioned earlier, gray box. The platform is called Take Care. We adapted the platform. It was really flexible to meet the needs of the clinic with a group of psychiatrists as well. We tested the first phase in 2024 with a smaller group before rolling it out with a full team earlier this year in 2025. So I just want to say like the core of the project is really a collaboration among multiple stakeholders. So really like having expertise and having everyone towards a common goal of commitment to this change. This was really what helped with the implementation at the level as PEP. We had clinicians and researchers and users that were helping us think through the development of the platform. Graybox, which is the external company helping us with the programming of the platform. Also at the level of the CIUSSS, we have different departments and an implementation team that was helping support the overall implementation. And at the level of security, we have the security department doing internal assessments and making sure that we were compliant with guidelines. So another part of this project was to evaluate the impact of its implementation. So we want to first evaluate the short-term impact of using this innovation at Montreal. So looking at the impact on using measurement-based care, looking at the impact on the quality of care and services, on user participation in their experience, also including their families. We also want to document the use, the barriers, the facilitators, and derive strategies from the implementation, and really try to evaluate the feasibility and transferability to other settings. So throughout this project, we're collecting both quantitative and qualitative data. Yeah, and we are going to use a framework. It's called the REAIM framework to help guide the process of the implementation. So it has 5 key components. Reach, to give you an example, would be like the number of clinicians and users who are using the app. Effectiveness would be like, what's the impact on outcomes? So for example, what's the perceptions of each stakeholder group in terms of, did it help with communication? Did it help make things more efficient? Adoption would be something like, what's the amount of data that we're collecting, the proportion and number of data collected through the app? What are the perceptions in terms of attitudes and feasibility of integrating this technology at the clinic? Implementation would be looking at the facilitators and barriers, and maintenance. To what extent can this digital solution be sustained by the program and be maintained over time? So for the Take Care solution, there are 2 main interfaces. So first, we have the web platform that is used by clinicians. So they have access to a clinical dashboard and they can monitor all their patients there. And then we have the mobile application that is used by patients if they want to join it. And what's important is to know is that like the data is transferred through both platforms to allow remote monitoring. So there are many different kind of types of information that we can gather. First, we have the patient-reported outcomes measures, so self-reported questionnaires that patient can fill out about their symptoms, their functioning, their experiences, so different domains that are covered. We also have the clinician-reported outcome measures, so questionnaires that are filled by clinician, so
there's both types of questionnaires that are on the platform. We also have the possibility to enter vital signs, so more on the physical health side. So you can enter heart rate, blood pressure, the weight, and we can even have connected device like a smartwatch, for example, to kind of capture this data. So here's a quick look at the clinician dashboard. They have different functionalities that they can use. First, they have access to, so through the collected data that they can have reports, they can have progress charts or graphs that they can review, even with their patient during the appointment. We also have customizable alerts. So if there are answers on a questionnaire that reaches a certain threshold, then an alert can be triggered for the clinician. And we also have reminders to complete certain questionnaires throughout time. There's also clinical notes, so they're printable, they're exportable, you can even add your signature, so they have that kind of a section. We also have a pharmacotherapy module, so there's an integrated algorithm to help prescribe medication, and they can also kind of see the medication history for each patient and what they were prescribed earlier on. And lastly, for clinician, as part of the SARPEP Rapid Learning Health System, the platform offers a web-based dashboard where they have key indicators like access delays, and that are also included to guide service delivery. So this is more on the app side for patients. So they have an education module with PDFs, videos on different types of health-related topics. So let's say self-care, nutrition. They can complete their questionnaire directly on the app. They also can track their progress. It really keeps them engaged. They have a communication section to communicate with their health team, and calendar reminders for upcoming appointments. So we're making good progress on the project. Here at Montreal, we're at about 80% of the project. So there's multiple user accounts, multiple clinicians that are using the tablets for easier use. In terms of the evaluation section, we're at 30%. So we're in the process of writing a manuscript. We've done 2 focus groups with users that are using the app, and we're extracting quantitative data as well. And we're introducing Take Care to a second site at the Lakeshore Hospital. We're just at the beginning phases, so there's initial presentation that was completed, and we're in preparation to integrate it. Yeah, and there's one thing that I think it's really nice to see. So within the last month, there was 236 questionnaires that were completed either by clinicians or patients. So that's really nice to see that it's really taking off. Yeah, and an important part of this is to be able to transfer it to other settings. So the second site is really an important complement to the initial site. So the second phase, we will be implementing it at the West Island, Montreal clinic, the Lakeshore General Hospital. So it's interesting to see like testing the platform in a very different clinical context with a smaller team in a general hospital setting. So we're going to build like a community committee where we can like adapt the platform, refine some of the materials, and think through strategies for the possibility of a larger scale deployment. So the expected outcomes for the innovation, we really hope that it will be beneficial at multiple levels. So at the patient level, just by using visuals and using the platform itself, we're hoping that it's going to form a lot of collaborative discussions and kind of let them be able to set personalized goals, and also just overall quality of life and experience. In terms of the healthcare team, we want to offer a platform that can allow rapid identification of either improvement or deterioration of symptoms, and kind of adjust the treatment in real time and improve decision making and support their clinical judgment.
Yeah, at the organization level, just the fact of like reducing paper helps to improve the data quality, makes things more accurate, more efficient. Maybe you can optimize the use of time during like clinical meetings, so like just saving time. And even costs, like maybe if we're better able to identify when things are deteriorating, maybe we can reduce hospitalizations and emergency visits. And at the level of service delivery, we can build capacity for local and national learning health system data banks. So just being able to gather data to have to inform the quality of care towards like a learning system. So we wanted to share quotes with you from the focus group that we conducted in back in August. So these are patients. So what did they say? So I'll read the first two for the time. So the first one says, just answering the questionnaires helps. It works like a journal where you leave traces. It's useful for both parties, users and healthcare team, because often when you're in an appointment with a psychiatrist or other professional, it's difficult to remember everything. It helps. Like when I'm expecting to go into an app, I'm not expecting to have like actual help, you know. So it kind of feels like a gift bag that I haven't quite opened yet, and I'm excited to open it. And the last one is, I think the questions are really good because they make you reflect. It helps you narrow down the root cause. I'll go through everything. So like your physical, your social life. When you meet with the healthcare team, they're able to diagnose if something's coming back or if something's going away. So overall, like the feedback was really positive. And we wanted to take the time to thank the different the funding, Pet Montreal, clinicians, researchers that helped support the project. Thank you. That was really interesting. Thank you. Do you see this expanding further to like non-psychiatric clinics as well, like down the line, or is that not? Well, for now, we're mainly focusing on like the PEP programs, hopefully in different regions. But well, the Take Care app in itself has different sectors. So they also have health, like just physical health. Yeah, they also have physical health clinics. But for now, I think for our project, we're really focusing more on the mental health side. But yeah, and PEP. Yeah. I don't know. Depression thing as well. Yeah. Yeah. Yeah, exactly. So That's amazing. mostly, Thanks for the talk. It was really interesting. I had a question about the frequency of data collection. So how often do patients report their mental health symptoms? And did you get any pushback from patients like this is too often, or on the like maybe some pushback from clinicians saying that's not enough data? How did you find the right frequency of questionnaires? Yeah, well, part of like the protocol or service evaluation at PEP, historically, we've always done systematic evaluations across the 2 years at these set time points. So we have baseline month 3, month 6, 12, 18, 24. So they get reminders at these different time points. But the app, when you sign into the app, you can complete the questionnaires as much as you like, but there is a blockage. So if I complete a PHQ-9 at one time point, then in 2 weeks from now, I'll be able to complete it again. So you can complete it as much as you like. It's up to the patient to complete it when they feel that they need to. And then clinicians are encouraged, let's say before they come to an appointment, to say, hey, like don't forget to complete your questionnaires before you come to the appointment. So this way we can look at the results together during the clinical encounter. And the second part, sorry, what was the second part of it? Maybe clinicians asking for more data from the patients. Kind of just it's related. It's the same thing, but finding the balance between too much questionnaires for the patient and not enough for the physician to interpret the symptoms. Yeah. Well, there are clinicians that are in the room, so we'll see here. Question, if you like, I guess it's something that is being put in place. So every time there's something new, it makes more effort to actually use it.
And that's the reality of it. When I've been trying to do it with my clients, some of them are very open and they actually enjoy it. Others sometimes really like a lot of reminders to please can you fill out the forms and just accept the invitation. So yeah, it kind of varies. So the pushback is when you feel that you need to ask a lot of reminders, and I know it's important for them to complete. Of course, as a clinician, sometimes it just adds up extra work in terms of, oh yeah, that's right. They please do it, but can't really force them to do it. Yeah. Have you thought about maybe like compensating them for their time? Because with most, sometimes we are faced the same issue, you know, and like for quite a few participants, you know, like giving them like a reward helps a lot. That's interesting, Fiona. So this project is not just to clarify, it's not like a research study. It's really coming from the ministry to help improve like the quality of care, to help. It's coming from the PQPTM to really increase the use of like measures to better orient the treatment. So in that sense, for that we don't give compensation, but for the evaluation component to see like if people are liking it, if people don't like it, for users for the evaluation, they got compensation for like the focus groups and the research part of the system. How can we better, you know, use the app at the clinic? So there is compensation for that, yeah, evaluation part. Bon, alors, moi, je vais passer en français, même si le titre est en anglais. Je vois que la présentation a un tout petit peu changé, mais pas très grave. Je vais commencer par me présenter. Michel Spodenkiewicz, je suis médecin pédopsychiatre ici au pavillon Bond, et puis depuis peu, donc j'ai mon statut de professeur à McGill, puis je suis aussi rattaché comme chercheur au Centre Excellence Santé Mentale Jeunesse, et puis plus largement au Centre de recherche du Douglas. Et je me suis dit, pour cette première présentation, compte tenu du thème qui était proposé, comment faciliter la collaboration au fond entre la recherche et le travail clinique, je me suis dit que dans le petit temps qui m'a imparti, je vais essayer de vous présenter un tout petit peu mon voyage un peu personnel à travers le monde et comment, à partir de la clinique, je me suis intéressé à la recherche. Mais en fait, ça a commencé quand j'étais résident. Il y avait cette patiente qui s'appelait Emma. Bon, je songeais un petit peu son prénom, mais peu importe. J'étais résident en psychiatrie à Paris, dans un gros hôpital. C'était un service de psychiatrie d'adultes. Et puis j'ai rencontré cette jeune qui était hospitalisée dans une unité de psychiatrie d'adultes. Elle avait les cheveux bleus, elle se scarifiait beaucoup, elle avait fait plusieurs tentatives de suicide. Elle était particulièrement éprouvante pour mes collègues de psychiatrie d'adultes qui m'avaient dit, écoute, est-ce que tu peux t'en occuper parce que elle détonnait un tout petit peu du reste de la population. Entre guillemets, elle ne fitait pas. En fait, très souvent, elle essayait de fuguer, elle cachait des médicaments. Bon, c'était quelque chose de relativement éprouvant pour tout le monde. Et puis, j'étais relativement jeune dans ma pratique. Je me suis mis à parler avec elle. On a même eu des moments où on sortait en dehors du service pour discuter. Puis finalement, j'ai pu, de cette manière, la rencontrer, un tout petit peu mieux la connaître. Et le premier message que ça m'a appris, c'était l'importance de la rencontre en psychiatrie. On a besoin de rencontrer les gens. Et de manière générale, si j'avais un message à partager, puis peut-être ma présentation pourrait s'arrêter là, c'est que les troubles psychiatriques, la maladie mentale, ça isole les gens. Les personnes sont isolées. Elles ont besoin de connexion, puis merci beaucoup pour les initiatives, là, comme celle du PEP, d'essayer peut-être à travers des outils numériques de faciliter ce contact, mais la maladie psychiatrique isole, les patients qui sont isolés souffrent plus facilement de troubles mentaux. Et pour revenir à Emma, lors de cette rencontre avec elle, elle a pu, au bout de quelques marches, me partager quelque chose alors que ça avait été posé dans 10 000 questionnaires. C'est pour ça que je trouve que les questionnaires en eux-mêmes parfois sont questionnables sur, comme si elles ne sont pas accompagnées d'une rencontre, il faut qu'il y ait des personnes qui soient de l'autre côté. Elle a coché que non, il n'y avait pas eu d'agression aucune forme de sa part. Et puis c'était lorsqu'on s'est mis à marcher qu'elle a pu dévoiler le fait qu'elle a vécu de nombreuses agressions sexuelles dans sa famille. C'était encore plus difficile d'en parler. Et alors moi, comme j'étais résident à cette époque, jeune praticien, je me suis rendu compte des Emma comme ça, il y en avait beaucoup. C'était une rencontre avec Emma, mais par la suite, dans un service de psychiatrie pour adolescents, parce que justement pour essayer de voir un tout petit peu comment, alors que je ne me destinais pas du tout à la psychiatrie, pédopsychiatrie, je me suis dit, je vais voir dans un service d'adolescents comment ça se passe. Et puis j'ai rencontré beaucoup d'Emma.
Et de cette manière-là, j'ai discuté un peu avec ma superviseuse à l'époque, qui était devenue une des mentors de quelques-uns de mes projets de recherche. J'en parlerai un tout petit peu du projet de recherche. Elle m'a expliqué, elle m'a fait lire un livre. Georges Canguilhem, c'est un philosophe français qui, au début du XXe siècle, avait écrit plusieurs, dans le normal et le pathologique, avait décrit plusieurs choses qui pour moi ont été très fondamentales. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un malade? Je sais que cette question, je la pose souvent aux étudiants en médecine. Canguilhem l'a définie, et cette définition est toujours vraie en France, mais elle a été plus largement partagée par l'OMS. Contrairement à ce qu'on pense, le malade, ce n'est pas celui qui a une maladie. Le malade, c'est celui qui vient de toquer à la porte du médecin et demander de l'aide. Et après, effectivement, c'est au médecin de déterminer s'il a oui ou non une maladie. Mais c'est la demande d'aide qui est finalement fondamentale pour savoir si on parle de maladie. Et de la même manière, Canguilhem, dans cet ouvrage fondamental, a écrit que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences. Et c'est une conviction personnelle que la médecine reste avant tout un art, mais effectivement, elle est au carrefour de plusieurs sciences, et c'est plusieurs sciences qui m'ont permis par la suite d'essayer de développer deux voies. Le premier, c'est celui de l'art de la rencontre. Comment créer les conditions pour qu'avec Emma ou d'autres patients, je pense particulièrement avec les enfants, on peut créer cette relation de confiance qui en elle-même est un soin, qui permet de sortir de l'isolement, qui permet de restaurer de l'entourage. Et c'est pour ça que merci encore au centre de créer l'occasion de créer ce sentiment de communauté. Mais la médecine, c'est aussi l'art de soigner. Et je pense qu'il ne faut pas se limiter au côté juste de la rencontre, mais il y a aussi tout le côté soin. Alors pour soigner Emma, comment faire? Je me suis tourné vers des écrits qui m'avaient été conseillés. Un autre auteur qui est relativement célèbre, qui est Sándor Ferenczi. On est là, on fait un voyage dans le temps, du début du XXe siècle, un psychanalyste qui racontait un tout petit peu de son expérience de clinicien. Qu'est-ce qu'il avait appris sur la base de l'observation? Alors vous me direz, on est loin de l'evidence-based medicine, des recherches en génétique ou d'épidémiologie, mais c'est une forme de recherche qui existait auparavant et qui continue à exister encore, celle qui est de je suis clinicien, je rencontre des patients, puis je raconte un tout petit peu ce qui s'est passé. Par la suite, à côté de Sándor Ferenczi, je me suis dit, ok, c'est la psychanalyse, mais plus globalement, la psychologie permet de expliquer, modéliser de manière extrêmement fine le fonctionnement du psychisme humain, mais qu'en est-il des soins? Comment faire pour qu'au-delà du fait de comprendre, on peut aider Emma, et les Emma en général? Eh bien, je me suis plutôt intéressé dans la deuxième suite de qu'est-ce qu'ont apporté finalement les constructions un tout petit peu plus nouvelles et la psychiatrie fondée sur les preuves. L'idée, c'est essayer, un peu comme un ingénieur, de résoudre un problème. Je suis face à un patient qui a une difficulté, comment je vais essayer de résoudre ces problèmes? Donc, pour cela, je sais qu'il y a les psychothérapies, les thérapies de manière générale, qui peuvent être médicamenteuses ou basées sur la parole. Et j'ai fait un certain nombre de formations en psychothérapie, mais très vite, je suis venu, un tout petit peu à titre personnel, à questionner la légitimité du savoir. Mais finalement, les gens, ce qu'ils me racontent, est-ce que c'est des opinions? Est-ce que c'est basé sur les faits? Comment est-ce que je peux savoir que ce que me raconte cette personne-là est vrai et celle-là, ce qu'elle me raconte, qui sont parfois contradictoires et faux? Et c'est là où est venue la deuxième carrière que j'ai eue un tout petit peu en parallèle, c'est celle du côté scientifique, avec un Master 2, par la suite une thèse de sciences, un postdoc, pour regarder comment articuler finalement cette question de l'expérience subjective, comment mesurer la subjectivité en santé mentale, comment mesurer l'expérience subjective, et en même temps l'articuler avec les sciences. Et je trouve que le paradigme de la médecine fondée sur les preuves, l'evidence-based medicine, est particulièrement fin pour saisir ces choses-là. Souvent, on voit l'evidence-based medicine comme quelque chose de froid, objectivation de la personne, finalement comme si on distanciait, mais si on regarde un tout petit peu ce qui a été écrit en 92, la pratique médicale doit reposer sur l'intégration, on dit intégration de choses issues de la recherche. On a besoin de la recherche, elle est fondamentale. La médecine a fait des progrès formidables qui nous ont fait passer du XVIIIe siècle au XXIe siècle avec une espérance de vie, une amélioration de la qualité de vie aussi en psychiatrie, mais aussi de l'expertise clinique, le besoin de la rencontre avec les différents cliniciens qui peuvent voir les patients au quotidien, et bien sûr respecter les valeurs du patient, qui parfois, et en particulier en pédopsychiatrie, peuvent être un tout petit peu oubliés. Qu'est-ce que pense le petit patient que je vois? Qu'est-ce que pense moi de la recherche que je vais être amené à faire? Et c'est cette philosophie de recherche qui m'a été transmise par mes collègues, me dire, nous sommes au service de nos patients.
qu'est-ce que Emma va penser de la recherche que je vais apporter? Est-ce que c'est quelque chose qui va aider? Qu'est-ce que les parents d'Emma vont penser? Et je trouve que l'evidence-based medicine apportait un tout petit peu des pistes de compréhension pour mieux soigner et aider Emma. Alors, au début, je me suis tourné vers l'épidémiologie. Et effectivement, bon, je ne vais peut-être pas détailler ces choses que vous connaissez sans doute. Il y a plusieurs articles, comment faire une belle recherche bibliographique et essayer de trouver les meilleurs articles, les niveaux de preuve, souvent avec les méta-analyses, les revues systématiques. Maintenant, il y a les umbrella reviews qui nous permettent d'essayer de brasser un tout petit peu que le savoir, mais toujours est-il que le savoir que je voulais avoir, c'était vraiment celui qui allait pouvoir m'aider à soigner Emma. Et quand j'étais résident, pendant ma résidence, je sais qu'ici, il y a des résidents aussi qui sont dans la salle, je mettais pour chacun de mes patients un article scientifique ou un texte pour essayer d'améliorer les soins pour lui, puis pour également me former. Et c'est comme ça que j'ai compris que pour ce qui est de Emma, ben, les agressions sexuelles, alors on cherche quelles sont les manières de prévenir les troubles mentaux chez les jeunes adultes. Ben, il y en a un qui est évident, et il y a une littérature longue comme le bras qui raconte que les agressions sexuelles, toute forme de violence, sont des grands pourvoyeurs de troubles mentaux. Donc on voit que l'agression sexuelle, notamment, contribue au fait d'avoir des troubles du stress post-traumatique, mais au-delà de ça, c'est qu'elle est aussi médiée par les capacités de régulation émotionnelle. Ce n'est pas donc un lien direct qui se passe entre l'agression et puis les symptômes, mais il y a des capacités de régulation émotionnelle, de coping, de résilience qui sont propres à chacun des individus. Et on sait qu'ils ont aussi des soubassements neurobiologiques. Donc il s'agit à la fois de choses qui sont propres à la personnalité des individus, mais ils sont médiés notamment par l'axe hypothalamo-hypophysaire. Au-delà de ça, dans ce que j'ai pu lire sur le sujet, puis là je vous ai mis aussi pour moi un des articles qui est le mieux fait, c'était dans l'American Psychiatry, dans le journal de l'Association américaine de psychiatrie. Ben, on sait que les conséquences des abus sexuels, notamment, sont dévastateurs chez les enfants, sont dévastateurs dans leur vie future. Pourquoi? Parce qu'ils favorisent l'émergence de troubles de l'humeur, notamment tout ce qui est troubles liés au stress, ça paraît évident, mais aussi de la dépression. Mais plutôt autre chose qu'on connaît un tout petit peu moins, c'est la résistance au traitement psychothérapeutique, mais aussi pharmacologique. Si j'ai vécu une agression sexuelle, la probabilité que la sertraline que je vais être amené à prescrire va être beaucoup moins efficace qu'elle ne l'est si je n'ai pas cet antécédent. Et pour pouvoir le reverser, ben, le fait d'avoir des soins adaptés au psychotrauma, en tenant compte de cette réalité, permet également d'avoir une efficacité pharmacologique et psychothérapeutique plus importante. C'est pour ça que je pense que ne pas reconnaître cette dimension-là, ben, c'est comme si on regardait uniquement la partie émergée de l'iceberg, mais on oubliait un tout petit peu l'essentiel. Mais par la suite, je continue mon voyage, je me suis dit, bon, ok, mais là, l'épidémiologie, elle me parle de sujets moyens. Mais moi, quand je vois comme pédopsychiatre à l'urgence ou dans ma clinique les patients, c'est pas un sujet moyen que je vois. Moi, je vois Emma, avec sa propre histoire. Alors, comment concilier finalement ce que nous apporte l'épidémiologie, la vision d'un sujet moyen, versus quelque chose de très personnalisé? Eh bien, c'est là où je trouve que le concept de psychiatrie de précision, qui est un tout petit peu à la mode en ce moment, vient, c'est de dire comment est-ce que adapter les connaissances qu'on a, et on en a beaucoup à échelle populationnelle, à l'individu lui-même. Comment faire pour que cela s'adapte à lui? Moi, une des voies que j'avais trouvées dans mon parcours de recherche, c'était la recherche qualitative. C'était le fait d'essayer de recueillir à travers les rencontres avec les patients. Donc là, en l'occurrence, c'était une étude sur le trouble de la personnalité borderline à l'adolescence. A posteriori, je pense qu'il y avait beaucoup d'adolescents qui avaient un trauma complexe maintenant qui correspondait à cette catégorie. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette étude. J'avais rencontré en tout une cinquantaine d'adolescentes avec un trouble de la personnalité borderline et je parlais avec elles. Pour qu'elles me racontent aussi leur histoire. Comment est-ce que tu te vois dans le passé? Comment est-ce que tu te vois dans l'avenir? Et c'est des choses qui m'ont énormément aidé en tant que clinicien sur quelques critères. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais approfondir, mais peut-être dans un autre cadre, un tout petit peu qu'est-ce qu'on en tire pour la pratique clinique? Comment la question de qu'est-ce que tu veux faire plus tard, qui paraît si anecdotique, est finalement fondamentale pour déterminer d'un côté ceux qui n'ont pas cette capacité à se projeter dans l'avenir, qui sont plutôt les adolescents qui étaient dans un groupe avec trouble de la personnalité borderline, parce qu'en parallèle, j'avais posé les mêmes questions à une cinquantaine d'adolescents qui n'avaient pas de trouble de la personnalité diagnostiquée et qui pouvaient me raconter qu'ils voulaient être pompiers, qui arrivaient à s'imaginer un tout petit peu plus tard, qui arrivaient à mentaliser leur parcours dans une trajectoire
plus longue, et on voit que les adolescents avec troubles de la personnalité borderline étaient plus fixés de manière individuelle. Le retour pour la pratique clinique, c'est que quand je vois des adolescents ici à la clinique, ben, souvent j'essaye un tout petit peu de travailler et d'imaginer avec eux un avenir possible et de construire cet avenir pour créer un sentiment de continuité d'existence, une capacité à se raconter à travers le temps. Donc, la recherche, de cette manière, à titre personnel, m'a permis de peut-être améliorer un tout petit peu la qualité de soins pour moi, mais aussi pour la cinquantaine de résidents que j'ai encadrés quand j'étais professeur en France. Il y a eu d'autres types d'études que nous avons également menées, et pour vous dire aussi, parce que je vous ai dit dans les deux messages pour moi importants, c'est que la maladie psychiatrique, elle a tendance à isoler les personnes. Et l'autre chose, en particulier chez les enfants, que ce qui est fondamental, c'est aussi le jeu. Le fait de vous pouvoir jouer, de créer des occasions de jeu. Quand on est isolé, on n'a pas l'occasion de jouer, et c'est pour ça que parfois vous me voyez courir au band avec un ballon, parfois on est au swim. C'est pas uniquement pour le côté ludique. Bien sûr, il y a le côté ludique sympa, mais aussi beaucoup d'enfants qu'on voit, ils ne jouent plus. Ou maintenant, ils jouent parfois sur leur téléphone, mais ils sont complètement isolés. On dirait en français esselés. Ils vivent extrêmement seuls. Et donc, un autre projet d'étude qu'on avait fait avec notamment Massimiliano Ri, que vous connaissez, je vois que Massi n'est pas là aujourd'hui, mais ça a consisté à remettre à des adolescents des appareils photo pour qu'ils puissent photographier le début de leur expérience dépressive. Je sais que c'est une question qui est souvent posée au Centre d'excellence santé mentale jeunesse. C'est quoi les premières manifestations de l'expérience dépressive? On a demandé aux adolescents de prendre, parce que quand on nous pose la question aux adolescents, raconte-moi, je ne sais pas, je ne sais plus. Alors que quand on leur a mis l'appareil photo, ils ont photographié certains lieux et nous avons utilisé ça comme support de narration. Raconte-moi. Et là, on voit que les adolescents déjà ont tendance beaucoup à montrer leur souffrance que de la dire. La mise en mots vient très tardivement dans le processus d'installation des symptômes, et c'est plutôt sur le plan comportemental. Et c'est cette tendance à s'isoler qui était ressortie. Je vais me cacher, sans que ce soit forcément très conscientisé, sans que je sois conscient que je le fais exprès, mais les premiers marqueurs de souffrance, c'est cette tendance à l'isolement. Puis là encore, je vous le dis par rapport aux activités et faire le lien à ce qui a été proposé avant, c'est que toutes les activités qui viennent soutenir ces liens sociaux, qui vont lutter contre l'isolement, qui vont permettre les rencontres, qui vont permettre les échanges sur le plan émotionnel et concret de la vraie vie, sont thérapeutiques. Nous avons un autre projet de recherche, et pour tout vous dire, ce projet de recherche, il a été très, très ludique. Et la recherche, au fond, quand on peut la faire de cette manière-là, dans un cadre sympa, eh bien, c'est un jeu. Et puis la recherche, je reste convaincu, même maintenant comme adulte, que la recherche, ça reste un jeu. Ça reste un jeu sérieux, parce que jouer, c'est sérieux. C'est sérieux pour les enfants de pouvoir jouer. C'est sérieux pour les adultes de pouvoir aussi avoir ce jeu-là. Alors, on connaît les règles du jeu. Parfois, il faut essayer de trouver des financements, il faut essayer de publier pour se faire connaître, il faut faire tourner un labo, tout ça. Ça, c'est un tout petit peu les règles du jeu. Mais au-delà de ça, le processus lui-même est un processus que je trouve assez joyeux et sympathique, et surtout quand il permet à nos patients d'aller mieux et pour nous de nous amuser, de faire en sorte de créer du lien entre nous et créer un sentiment de communauté. C'est pour ça que, pour peut-être terminer sur ce dernier message, la recherche est un jeu qui, merci beaucoup à l'ENA et au Centre d'excellence santé mentale jeunesse, et puis plus largement au Douglas, de créer l'opportunité pour qu'on se retrouve et jouer un peu ensemble en buvant du café et en mangeant des gâteaux. Donc, merci, puis merci beaucoup l'ENA, et merci, puis je reste à votre disposition. Oui, Martin. Je sais plus quand on fait des entrevues avec des personnes que peut-être on a rencontrées, par exemple pour les études, on les a rencontrées une fois avant, on a pour créer ce lien avec la personne, c'est quand même limité en termes de temps, et malgré ça, dès la deuxième visite, en fait, avec eux, on doit leur poser des questions sur, par exemple, est-ce qu'ils ont eu des traumatismes dans leur vie, des agressions sexuelles, des choses comme ça. Est-ce que vous auriez comme conseil pour pouvoir rendre ces questions-là plus approchables et peut-être du travail à faire en préalable? Merci beaucoup pour ta question, et tout vous dire, moi, je pense que vous faites déjà du soin. On pense souvent, on dissocie l'évaluation et le soin, puis on voit ici qu'au Québec, partout, c'est le sport. L'assessment, il y a 10 assessments dans le dossier, mais c'est déjà du soin. Et si vous le réfléchissez, vous, déjà en tant que soin, parce que vous créez cette condition de rencontre, vous aidez, à travers les questions que vous posez, un tout petit peu à expliciter aux patients leur propre vécu. Eux, ils le vivent en interne, c'est tout mélangé dans leur tête. Vous le reformulez avec des mots qui sont différents, et c'est déjà du soin.
Alors après, ben, c'est tout l'art de la rencontre. C'est comment faire pour avoir de la curiosité en de la personne. Au-delà des questions quand vous allez cocher, avoir de la curiosité. Et puis aussi, ben, surtout quand il y a des informations difficiles comme celles que tu fais, ben, je trouve le fait d'être en équipe et de pouvoir un tout petit peu avoir des espaces, ben, ici, pour Bloom, je sais qu'il y a cet espace où on penche des dossiers, mais quand il y a des dossiers, pouvoir en parler à des collègues, c'est ça qui va rendre finalement la qualité du recueil meilleure. Aussi, parce qu'on sait que pour la recherche, on a besoin de bonne qualité de données, mais c'est ça qui va rendre aussi l'expérience pour le patient utile et thérapeutique. Au-delà de la contribution et du projet qu'il va avoir pour aller, je sais pas quoi, acheter quelque chose, c'est quelque chose qui va l'aider. Et je crois vraiment que parfois, on a tendance un tout petit peu à opposer un peu les choses. Ben oui, d'un côté la recherche, d'un côté le soin. Non, 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 non. La recherche et les entretiens de recherche font partie du soin. Puis là aussi, il y a un certain nombre d'articles qui disent que si on prend ce temps, puis si on le fait bien, c'est-à-dire si on prend le temps, et puis pour tout concernant, j'ai aucune préoccupation parce que j'ai une maman qui me parle régulièrement de toi, tu penses que c'est laquelle, qui se sent soutenue par les rencontres qu'elle a eues avec toi pour Bloom. Et c'est vrai, je pense pour les autres aussi, quand vous prenez ce temps-là, ben, moi je vois que les gens se sentent soutenus et aidés. Donc mon conseil, c'est prendre ce temps et puis, dans la mesure du possible, avoir l'occasion d'échanger entre vous quand vous savez vous voyez que c'est émotionnellement très chargé, parce que pour pouvoir bien recueillir les informations, il faut soi-même être aussi suffisamment bien, et pour être bien soi-même, il faut parfois être un tout petit peu conscient, si je suis plus fatigué, je suis moins disponible, je vais faire les choses peut-être moins bien, et c'est là où je risque peut-être d'être moins performant pour aider les autres.